Okay, now we will move towards your next type of experiment that you have to perform in OCLab 2, that is second one, that is recrystallization. Okay, so as the name indicates, recrystallization. So again you have to crystallize. Okay, so generally this procedure is done if you have to convert crude compound into pure compound. Now for your medicinal chemistry practical in 6th sem as well as in the 8th sem, you have the synthesis procedure. Okay, so you have to synthesize the given compound. Suppose you have to synthesize the benzoic acid. So they have given the procedure, you will follow the procedure, and at the end of procedure you will get the synthesized benzoic acid. This benzoic acid is crude compound, so it is not completely pure. Okay, so it may be the crude compound, it may be the pure or it may not be the pure. You don't know it is pure or they having some impurities. So at that time, if you take the melting point or identification test, it may vary. So you cannot confirm that the synthesized compound is benzoic acid. Now I am telling you that it is benzoic acid, okay, but the researchers or in your thesis, in your MPharm and in your PhD, what you are doing, you are synthesizing unknown compound. You should know the name of compound. Okay, so if you don't know the name of compound, you can say that it is pure compound or impure compound. It is difficult for you to say. Here I am telling it is benzoic acid, so you can synthesize benzoic acid, you can recrystallize, you can take melting point. That is already written in the literature, in the books. Okay, but if I am synthesizing a new compound which is unknown during my research work, how I can identify or how I can say it is the pure compound? So for that we have to convert the crude product into the pure compound, and this can be done with the help of procedure called recrystallization. Are you getting my point? Crude product impurity can be eliminated and pure compound can be taken with the help of recrystallization process. Now next part regarding recrystallization, you have to recrystallize the compound using suitable solvent. So how can you say the given solvent is suitable solvent? There are different organic compounds. Ether आहे, ethyl acetoacetate आहे, water आहे, methanol आहे, ethanol आहे. Okay, so how can you say which solvent I have to use? For that, the compound, that is you can say crude compound that you have synthesized, you have to go for their solubility testing. Okay, so जे कंपाऊंड तुम्ही नवीन तयार करणार आहे त्याची तुम्ही सोल्युबिलिटी टेस्टिंग करा. सोल्युबिलिटी टेस्टिंग मध्ये काय करायचं, कंपाऊंड घ्या, वॉटर मध्ये ऍड करा, चेक करा इट इज सोल्युबल और insoluble. Okay, if it is insoluble, what you do, take same compound and add in heated water and check it is soluble or insoluble. I am giving example as the water. So like this you have to go for the identification of solubility testing of your compound. Suppose it is soluble in water also, it is soluble in heated water also. So you can't select water for the recrystallization. Second one, take ethanol. Add the compound in the ethanol, check it is soluble or insoluble. Okay, then check in heated ethanol. It is soluble or insoluble. Okay, like this you have to make a list of the solubility testing of the compounds in the water, heated water,
then ethanol, heated ethanol, then ethyl acetoacetate, normal at room temperature, as well as the heated ethyl acetoacetate, ether at room temperature, as well as the heated ether. So likewise you have to make a list of the given compound. So at room temperature of solvent, it is soluble or not, and at high temperature of solvent, that is your heated solvent, that is it is soluble or not. So you have to make the list. Now you have the list, different solvent name, at room temperature it is soluble or not, at high temperature in that solvent it is soluble or not. Now it is important part. What is the criteria for selection of solvent फॉर ॲक्च्युअल रिक्रिस्टलायझेशन प्रोसेस? हे तुम्ही केलेलं आहे, बरोबर आहे. आता त्यापैकी कुठलं सॉल्व्हंट तुम्हाला रिक्रिस्टलायझेशनसाठी वापरायचं आहे? हाऊ यू कम टू नो? सो देर इज अ वन क्रायटेरिया विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया. इन दॅट फर्स्ट पार्ट, युअर कंपाऊंड must be soluble in solvent when your solvent is having high temperature, or it must be soluble in heated solvent. That is first part. Your compound must be soluble in solvent at high temperature, that is your compound is soluble in a solvent when it is heated. And second one, your compound must be insoluble in solvent when solvent is present at room temperature or less than room temperature. So that is the criteria for selection of solvent. It is very important. Okay, हा criteria लक्षात ठेवा. First one, your compound must be soluble when your solvent is heated or it is present at the high temperature. Second one, your compound is insoluble when your solvent is present at room temperature or less than room temperature. Now these 2 points have you clear? Recrystallization, you have to convert crude product into the pure product, because after synthesizing the product it may consist of some impurity that you have to remove. So this crude product can be converted into the pure compound by process called recrystallization. Okay, for recrystallization you have require some solvents, that is you call as suitable solvents. So for that you have to go for the solubility testing, that is your compound is soluble and insoluble in which compound. If it is at the room temperature, it is soluble in given solvent or not. At high temperature, it is soluble or not in given solvent. So likewise you have to make a list. And next one, how you can select a solvent from these all the solvents, that is the two parts are very important. Your compound must be soluble when the solvent is having high temperature or in the heated solvent. And second one, your compound must be insoluble in the solvent when it is present at the room temperature or less than room temperature. So that is the important. तुम्ही एवढे सॉल्व्हंट असतील, 8-9 सॉल्व्हंट असतील, त्यापैकी सिलेक्ट कुठला करणार? ज्या सॉल्व्हंट मध्ये कंपाऊंड तुमचा सोल्युबल आहे ऍट हाय टेम्परेचर आणि इनसोल्युबल आहे ऍट रूम टेम्परेचर. हा क्रायटेरिया जो सॉल्व्हंट पास करेल ते सॉल्व्हंट तुम्ही रिक्रिस्टलायझेशन साठी यूज करू शकता. Then last part regarding this one is procedure. Okay, how can you recrystallize the given organic compound? Okay, so what you have to do, first you have to heat the solvent. जे सॉल्व्हंट तुम्ही सिलेक्ट केलेलं आहे रिक्रिस्टलायझेशन साठी, ते सॉल्व्हंट काय करायचं? बीकर मध्ये घ्यायचं. बीकर मध्ये घेतल्यानंतर ते सॉल्व्हंट आहे ते हीट करायचं. कशावर हीट करायचं? वॉटर बाथवर. Okay, after heating on water bath, the temperature of solvent will rise. Okay, when the temperature of solvent rises, add crude product in that heated solvent and dissolve completely or dissolve the crude product.
तो क्रूड प्रोडक्ट आहे तो दिलेल्या सॉल्व्हंटमध्ये, हिटेड सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व्ह करायचा. दॅट इज द सेकंड स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप, यू हॅव टू हीट द सॉल्व्हंट in using water bath. Then second one, you have to add the crude product and dissolve the crude product into the solvent. After dissolving crude product in the solvents, you have to filter. How you have to filter? This filtration process you have to perform using water bath and ignited flame. तुम्ही जे वॉटर बाथ चालू केलेला आहे, गरम झालेला आहे वॉटर बाथ, बॉईल झालेला आहे, त्या वॉटर बाथ मधनं तुमचा बीकर काढायचा नाही. ओके, सो युजिंग धिस वॉटर बाथ यू कॅन फिल्टर. सो हाऊ यू कॅन फिल्टर? सो दिस इज युअर वन वॉटर बाथ. This is your second water bath. Okay, on the first water bath, what is that? Your heated solvent plus crude product. बरोबर आहे, हा डिझॉल्व्ह झालेला आहे, म्हणजे तुम्हाला ह्याच्यापासून एक सोल्युशन मिळणार. बरोबर आहे. सेकंड वॉटर बाथ मध्ये काय करायचं? यू हॅव टू टेक एम्प्टी बीकर. ओके, एम्प्टी बीकर वर एम्प्टी फनेल ठेवायचं आणि त्या फनेल मध्ये काय करायचं? फिल्टर पेपर ठेवून द्यायचा. फिल्टर पेपर फॉर फिल्ट्रेशन. सो एका वॉटर बाथ वर तुमचं सॉल्व्हंट असणार. इन दॅट युअर क्रूड प्रोडक्ट इज प्रेझेंट, सो यू हॅव डिझॉल्व युअर क्रूड प्रोडक्ट इन दॅट हिटेड सॉल्व्हंट. सो यू आर गेटिंग द सोल्युशन इन वन बीकर ऑन फर्स्ट water bath. Second water bath you consist of an empty beaker. Empty beaker, in empty beaker there is the presence of funnel. Funnel ला filter paper लावलेला असेल. So everything is empty and it is in the heated condition. तिथला जो फ्लेम आहे, फ्लेम काढायचा नाही. ज्यावेळी हे सोल्युशन पूर्ण होईल, सोल्युशन झालेलं असेल, at heated condition you have to go for filtration. हे फिल्ट्रेशन कुठं करायचं? सेकंड वॉटर बाथ मध्ये. सेकंड वॉटर बाथ मध्ये तुमचं ऑलरेडी बीकर असेल, फनेल असेल, फिल्टर पेपर असेल. हे चालू असताना, हीट होत असतानाच तुम्हाला हे फिल्टर करायचं. फिल्टर केल्यानंतर काय होईल? ओके, आफ्टर फिल्ट्रेशन यू आर गेटिंग द टू पार्ट्स, फिल्ट्रेट अँड रेसिड्यू. Any impurity which is present, it will not dissolve in the solvent and it remain in the form of residue. म्हणजे ही इम्प्युरिटी आहे ती रेसिड्यू म्हणून राहणार आहे ही फिल्टर पेपरवर. सो यू कॅन थ्रो धिस फिल्टर पेपर ॲज इट कन्सिस्ट ऑफ इम्प्युरिटी. यू हॅव गेटिंग फिल्ट्रेट इन धिस एम्प्टी बीकर. बरोबर आहे, हीट झालेला बीकर आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला फिल्ट्रेट मिळणार आहे. फिल्ट्रेट हा हॉट असणार आहे, गरम असणार आहे, बिकॉज यू आर युझिंग द फ्लेम. ओके, सो हॉट झालेला फिल्टर जो फिल्ट्रेट आहे, keep on ice bath. And when you keep on ice bath or at room temperature, you will observe generation of crystals. तुम्हाला crystals generate झालेले दिसतील. And these crystals are nothing but your pure compound, or you can say your recrystallized product. लक्षात आलं? आता क्रायटेरिया काय बघितला आपण सॉल्व्हंटचा? इट मस्ट बी सोल्युबल इन हिटेड कंडिशन. सो एका वॉटर बाथ मध्ये सॉल्व्हंट हिट केलं, तुम्ही क्रूड प्रोडक्ट टाकणार, सो क्रूड प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली डिझॉल्व्ह होणार आहे, सो तुम्हाला सोल्युशन मिळणार आहे. सो दॅट इज द फर्स्ट क्रायटेरिया. सेकंड क्रायटेरिया काय सांगितलेला? इट्स मस्ट बी इनसोल्युबल वेन द सॉल्व्हंट इज रूम टेम्परेचर और बिलो रूम टेम्परेचर. नाव फिल्टर केल्यानंतर जो फिल्ट्रेट आहे तो हॉट असणार आहे. बरोबर आहे. सो त्याच्यापासून तुम्हाला फिल्ट्रेट हॉट असणार आहे. हॉट म्हणजे सॉल्व्हंट तुमचं गरम असणार आहे, त्यामुळे तुमचा कंपाऊंड आहे तो त्याच्यामध्ये सोल्युबल फॉर्म मध्ये असणार आहे. बट व्हेन यू कीप ऑन आईस बाथ ऑर ऍट अ रूम टेम्परेचर, काय होणार आहे? सेकंड क्रायटेरिया, इनसोल्युबल ऍट रूम टेम्परेचर और बिलो
टेम्परेचर. जसं जसं तुम्ही आईस बाथ किंवा रूम टेम्परेचरवर ठेवणार आहे, तुमचा कंपाऊंड हा दिलेल्या सॉलिडमध्ये इनसोल्युबल असणार आहे. इनसोल्युबल झालं की तुम्हाला त्याचे क्रिस्टल्स दिसायला सुरुवात होते आणि क्रिस्टल्स हे थोडा वेळ ठेवले तुम्हाला पूर्णपणे क्रिस्टल्स मिळतील. दीज आर युअर प्युअर कंपाऊंड. दिस इज युअर रिक्रिस्टलाइज प्रोडक्ट. Okay, so this is about the recrystallization. First, you should know what is recrystallization. That means you have to convert the crude product into the pure product by using the suitable solvent. Second part, you have to go for the solubility testing of that compound in different solvents like water, ethanol, ethyl acetate, ether. So it is soluble in normal temperature. What is its solubility in the heated condition? So from that you can make a chart. That is the room temperature solvent असेल तुमचा कंपाऊंड सोल्युबल आहे का नाही, हाय टेम्परेचर असेल तुमचा कंपाऊंड सोल्युबल आहे का नाही. सो फ्रॉम दिस यू कॅन मेक अ चार्ट. इन द नेक्स्ट you have to select the solvent from this chart such that your compound is soluble at high temperature or heated condition, and it must be insoluble in the solvent when it is present in the room temperature or less temperature. So ह्या सगळ्या 8-9 तुमचे सॉल्व्हंट आहेत. You can select a single solvent which satisfy this, that is soluble in high temperature or heated solvent, insoluble in solvent or room temperature. Now you have selected solvent, you have the crude product. Now what you have to do, you have to heat the solvent on a water bath. Then after heating you have to dissolve your crude product. After dissolving you have to filter. So how you have to go, so you have to keep 2 water baths. In one water bath you keep your beaker in which your solvent is present. Okay, so after some times it will increase the temperature of your solvent so that you can add crude product. When you add crude product it will dissolve, because our criteria is that it is soluble in high temperature or hot condition. So your crude product will be dissolved in the solvent, you will get the solution. Simultaneously on second water bath you have to keep an empty beaker, funnel and filter paper for the filtration, or the arrangement of filtration you have to keep. So you filter paper keep as a arrangement on the funnel so that you can filter it easily. So when solution is formed you have to filter it, this solution, on second water bath when your flame is on or it is in the heated condition. So when your flame is on you can filter using the funnel and filter paper on this empty beaker. So empty beaker, it will consist of your filtrate. That filtrate is hot, so your compound is soluble. So you have to keep on ice bath or at room temperature. So temperature solvent चं कमी होईल, room temperature येईल, room temperature पेक्षा कमी होईल. So our second criteria, it becomes insoluble. तुम्हाला crystals याद लागतील. These are the crystals of compound which is pure compound. It is called as recrystallization process. आणि जी impurity असतील ती residue म्हणून तुमच्या filter paper वर राहतील. So you can throw this filter paper. It consists of the impurities or residue. So you can throw it. The important part regarding the procedure is that the second water bath, it must be present in the heated condition. Your beaker must be in the hot, it is having high temperature, funnel must be having the high temperature, and your flame must be on or in the heated condition. If water is there, no problem, it will not produce some problems when you are using or you have some modification in second water bath. But if any ethanol, methanol present, they are having the less boiling point. So what happens during this filtration, if your second water bath is not in heated condition or hot condition, your beaker is cool, your funnel is cool, what happens during the filtration, if ethanol, methanol as a solvent is present, during filtration only the solid the liquid will solidify. आणि हे सॉलिडिफाय कशावर होणार आहे, तुमच्या फिल्टर पेपरवर सॉलिडिफाय होणार आहे इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू. तर तुम्हाला जे यील्ड मिळणार आहे ते यील्ड आहे ते कमी होणार. काही प्रमाणातलाच पार्ट हा तुमचा फिल्ट्रेट म्हणून जाणार आहे, उरलेला काही पार्ट आहे तो रेसिड्यू म्हणूनच जाणार आहे आणि तो आपण टाकून देणार आहे कारण का त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी सुद्धा प्रेझेंट असते. सो इफ वॉटर इज प्रेझेंट नो प्रॉब्लेम, बट व्हेन इट इज volatile solvent is present, your second water bath must be in the heated state, beaker must be in the hot condition, funnel must be in the hot condition. फिल्टर करताना तुमचं फनेल, बीकर आहे ते वॉटर बाथ मधून खाली काढायचा नाही.
तुम्ही जर खाली काढायला गेलात आणि परत फिल्टर करायला गेलात तर तुमचं बिकर आणि फनेल कोल्ड झालं तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, फिल्टर करतानाच काही पार्ट हा तुमचा रेसिड्यू म्हणून जाणार आहे, तुमची यील्ड आहे ती कमी होणार आहे. Okay, so that much about our recrystallization or some aspects of recrystallization. For your syllabus there are 2 compounds for your recrystallization step that we will see in the next lab.